Välkomna allesammans till vårt webbinar kring vårt samarbete tillsammans med Rancher. Det vi har gjort är att vi har byggt ihop Rancher med vår NetApp HCI-plattform. Och idag har vi med oss några killar som ska snacka om detta. Det är Daniel Löwgren som är vår lösningsarkitekt kring NetApp HCI och SolidFire. Vi har också Sheldon från Rancher Labs som kommer visa en demo på Rancher och gå in lite mer djupt i hur det fungerar och hur det ser ut. Jag kan också kort presentera mig själv. Jag heter John Henriksson, jobbar som Technical Partner Manager på NetApp, där jag hjälper våra partners med som teknisk resurs, tekniskt säljstöd och så vidare. Men jag tänkte lämna över mikrofonen till Daniel och köra igång det här webbinariet. Så kul att se så många tittare idag. Hoppas vi gör fler sådana här saker i framtiden. Eller vi kommer göra fler sådana här saker i framtiden. Men let's go. Nu över till det roliga. Så att vi ska prata vidare om Rancher på NetApp HCI. Förhoppningsvis om min skärm hoppar vidare. Sådär. Så lite övergripande vad jag ska prata om är det lite grann om NetApp inom open source och Kubernetes-delen. NetApp HCI, mjukvarukomponenterna där. Lite vad vi har som lösningar kring Kubernetes på HCI rent generellt. Lite om vad integrationer vi har. Och sen som sagt det mesta är en avslutning på Rancher för NetApp HCI. Så bara en kort uppdatering i vad vi gör som NetApp egentligen. Vi är inte okända för open source-världen på det sättet. Vi jobbar ju väldigt hårt för att komma ännu längre fram, ännu mer öppenhet. Vi jobbar alltså inom olika projekt inom open source. Vi satt väldigt länge, är väl fortfarande med i definitivt med i CNCF. Vi har gjort mycket för till exempel OpenStack-sidan. SolidFire som jag har jobbat med väldigt länge nu var med och skrev Cinder på den gamla goda tiden. NetApp i sig var med och utvecklade en stor del av Manila-protokollet för fil. Givetvis inom Kubernetes-sidan. Så började vi någonstans det är 5 år sedan med NDVP. Jag vet inte hur många av er som var med där, men så står för NetApp Docker Volume Plugin som var den första storage-integrationen vi hade för våra system, eller lagringsintegrationen vi hade för våra system in till Docker och containervärlden. Och det där utmynnade sedan i 2016 roughly, där vi startade och gjorde ett officiellt projekt som heter Trident, och det är där det fortfarande heter idag. Så Trident är framförallt integrationsdelen mellan NetApps olika lagringslösningar och Kubernetes och containervärlden. Jag kommer att prata lite mer om det sen. Men sen har det här fortsatt utvecklas. Som sagt, vi har mycket integrationer kring rena molntjänster även på hyperscale-nivå. Och de lösningar som sitter där, allt ifrån Azure NetApp Files till Google Cloud Volume Service och så vidare. Och så vidare. Och vår nästa stora projekt är projekt Astra. Jag kommer inte röra så mycket vid Astra idag. Vill man ha en specifik sektion om det så säg till, så tar vi gärna det. Kortfattat så är Astra en mjukvarudefinierad lagrings- och datamanageringslösning för containers oavsett vad de körs. On-premise, i molnen, möjlighet att ta backup, snapshots, klona hela projekt mellan moln, mellan containerlösningar, containerdistributioner och så vidare. Och så vidare. Så det är någonting som vi ser fram emot väldigt mycket redan idag. Man kan prova det, faktiskt beta på Google idag om man vill. Som också är det någon som önskar göra det så är det bara att säga till. Men det är kortfattat lite grann hur vi har jobbat inom öppna system och öppna open source-världen. Lite grann kring NetApp HCI och dess mjukvarukomponenter som det gör det viktigt just nu. Och vi har några stycken delar. Vi har vad vi kallar för NDE som är vårt deployment engine som sköter systeminstallation och konfiguration. Vi har Element Software som är mjukvaran eller storage-mjukvaran för att hantera lagringslagret i NetApp HCI som ger en massa fördelar. Dels för att det är byggt och tänkt som mjukvara definierat från början, men extremt optimerat för API-styrning, extremt lätt att managera, i princip
lagringshantering på så sätt, utan man begär ut en prestanda eller vilken kapacitet man vill ha. Mycket av funktioner och sånt är automatiska. Vi pratar om man lägger till, tar bort saker och ting, så är det autobalanserande i form av prestanda, vad kapacitet ska ligga och så vidare. Återställning och optimering av saker och ting sköter den också själv utan handpåläggning. Vilket gör det lättare när vi pratar att kunna köra lite självserverande lösningar av volymer i Kubernetes och så vidare. Men vi kommer dit. Det vi framförallt ska stanna lite vid är vad vi kallar för hybrid cloud control. Det vill säga det är livscykelhantering och uppgradering av NetApp HCI och en del av det som är våra komponenter. Vi kommer komma lite mer detalj där, men det är där vi kommer ju använda rätt mycket för att skjuta ut både existerande och nya kommande molntjänster och data management-tjänster egentligen. Och där vi börjar knyta ihop de här sakerna mer och mer tillsammans med NetApps vanliga cloud data services. Om man inte varit där och tittat och gillar att jobba i enbart molnen så kan jag starkt rekommendera det. Men för min del av vad vi pratar om här som jag tycker är riktigt coolt är just att vi börjar titta på att trycka ner tjänster från molnet eller göra dem likadana även fast vi har dem här med vårt eget datacenter. Och dessutom kunna ha en installationstjänst eller en möjlighet att trycka ut och automatisera mycket av de här tjänsterna som annars är hyfsat avancerade att få till. Men försöka få in dem i någonting, ett verktyg som är det här enkelt att komma ut med. Och sist men inte minst ActiveIQ som är vår molnbaserade telemetri- och monitoreringstjänst där vi skickar upp mycket data för prestandaövervakning, säkerhetsövervakning, livscykelplanering etc. Men vi ska hålla oss framförallt kring HCC och Cloud Data Services idag. HCC som pratar livscykelhantering och molntjänster. Så det är egentligen två funktioner egentligen. Ett är givetvis att hålla själva infrastrukturen som vi vill köra våra tjänster på uppdaterad på ett enkelt och smidigt sätt. Så det är en del där vi pratar uppdateringar av NetApp mjukvara, uppdateringar av egentligen hårdbaserade saker också. Drivers, firmware, BIOS, sånt som gör att den underliggande infrastrukturen är stabil och faktiskt fungerar som den ska, medan vi andra jobbar vidare ovanför i mjukvarulagren. Det ger också möjlighet att få en lite enklare resurshantering där vi ser hur mycket utnyttjandegrad vi har på saker och ting. Om det börjar bli dåligt med resurser kan vi även expandera underliggande infrastruktur genom det här. Och den andra delen är ju som sagt installationsportal egentligen för nya typer av tjänster, till exempel Rancher, Astra och så vidare som kommer framåt. Jag kan visa precis hur det kommer att se ut sen. Kollar man lite grann hur vi ligger till Kubernetes-lösningar rent generellt så har vi en hel del, och det som gör att det som vi gjorde för att knyta ihop oss själva och komma in i den här världen på ett helt annat sätt, nu ska jag inte dra historien alldeles så lång här, men Kubernetes egentligen, om vi gör det extremt kortfattat och ni får skälla på mig sen, var ju här, det skulle inte finnas lagring. Kubernetes det startade någonting, en tjänst, och sen så var den uppe i 1 sekund, 2 sekunder, 5 sekunder, 10 minuter, sen försvann den. Datan, det var inte så viktigt. Och det gjorde lite ont i själen för en gammal datalagringsmänniska som mig själv. Men det var så det var, men i och med att jag utvecklats så kom man ju faktiskt fram till att det här med data är bra kvar. Det finns faktiskt applikationer som kräver att behålla sitt data, både när de försvinner eller för säkerhetssynpunkt, för compliance, för vad det nu kan vara för någonting. Och då började man se till att man skulle kunna få även persistent storage till sina containers och så vidare och sina applikationer. Och en av de grejerna var ju att det var lite klunkigt i början sådär. Vi kom fram till att vi kan kanske göra det bättre, det vill säga att vi kan göra mer dynamisk, automatiserad väg att ta fram det här, att man kan ta in mer självbetjäning. Och sen har det här rullat på. Så i dagsläget så är Trident något som integrerar med alla NetApps lagringslösningar egentligen. Om det så är när du har dem i ditt eget datacenter, om de ligger i molnet, om de är virtualiserade på någon annans hårdvara till exempel. Så är det viktigt att liksom förstå att man kan
göra väldigt mycket med det här. Om man har NetApp idag eller så titta på det, att man kan verkligen specificera hur man ska använda det, vilka egenskaper sin backend ska ha och så vidare. Och så vidare. Så den är bra, den är en lång utvecklingsperiod tänkte jag säga, i form av vad faktiskt har funnits ganska länge nu. Vi har haft 4 releaser 2020, om jag inte missminner mig helt fel. Den senaste bara någon månad sedan. Så det är en bra utvecklingstakt på Trident i sig. Och det är viktigt som sagt att förstå att Trident eller när vi pratar om Rancher på HCI, att det inte är låst till bara HCI när vi pratar lagringsdelarna, utan vi kan konfigurera andra typer av system som backends också. Den andra delen som förstås är viktigt är automatisering, konfigurationshantering och så vidare. Och vi försöker jobba väldigt mycket med att det ska vara en API first tänk egentligen. Så att ur min värld, där vi pratar om NetApp HCI eller Solidifier och den lagringsbacken vi har där, det finns ingenting som inte görs med API. Även om man är i ett GUI så är det API-call som kommer ner på baksidan. Så att vi jobbar väldigt hårt för att få fram det, och i samband med det så har vi gjort stora framgångar, jag tänkte säga mycket, framgångar, jag säger att det är kring Ansible och Terraform. Som sagt, NetApp-moduler ingår i Ansible by default idag. Vi har kommit ut med nya första samlingen officiella playbooks på en ny GitHub, eller en ny repository för just Ansible. Den senaste för min del är att vi har också en i princip officiell Terraform provider som både ligger uppe på NetApp GitHub och även på registret hos Terraform själva. Och det här är ju någonting som även använder när vi börjar prata om våra Kubernetes-lösningar. Dels hur vi installerar och underhåller och så vidare. Och kombinationen som jag ser utåt när jag hör från kunder och partners och så vidare är att det är Ansible och Terraform som är kombinationen de flesta kör idag. Även om det finns andra givetvis, men det här verkar vara överlägset störst så att säga. Vill man hänga ut och snacka med oss, ska jag också göra lite reklam för. På Slack så gå till netapp.io, joina vår Slack-channel och häng ut där och prata direkt med oss själva, med utvecklarna, med andra användare och så vidare. Och så vidare. Jag kan starkt rekommendera det communityt om man inte är med där redan. Kollar vi på vad vi har för Kubernetes-lösningar redan idag då. Vi började för ett antal år sedan med faktiskt att gå på Red Hat OpenShift, och då med klassisk VMware som hypervisor i botten, Red Hat OpenShift installerad deployed som med VMs, och det var en rätt fram och hyfsat enkel väg och inget konstigt med det överhuvudtaget. Vi har den som en NetApp Verified Architecture med support, det vill säga det är en testad arkitektur, den är supporterad av oss tillsammans med Red Hat, och det är någonting som vi verifierat att det funkar. Nästa steg vi tog var att köra med Red Hat som hypervisor om man inte vill leka med VMware. Så både som en hypervisor eller som bare metal eller vanlig Linux, och sen antingen eller med eller utan OpenStack som infrastructure as a service-plattform, leveranssystem och OpenShift. Samma sak där, flertalet verifierade arkitekturer, och där också vi levererar en supportstruktur kring. Och vidare så har vi även gjort med Google Anthos, där vi primärt också har gått som med VMware, för det är det som varit den vägen man ska gå när det gäller hypervisors. Vi har nu också tittat på, eller har faktiskt en variant med bare metal utan VMware även där. Men som sagt, för Anthos i Google Anthos Kubernetes, vi är plattformscertifierad, och samma sak där att det finns verifierade och supporterade lösningsstackar med NetApp och Google. Så alla de tre, de har för- och nackdelar allihopa. Jag dömer ingen på något sätt här, utan det är egentligen bara den evolutionen som vi har gått med Ansible, med OpenShift och Kubernetes. Det är för tidigt på morgonen, inte tillräckligt kaffe, mycket kaffe än så länge. Men nu ska vi faktiskt prata om det huvudsaken, och det är ju ranchen på NetApp HCI. Och det här är ju någonting som jag är väldigt
upphetsad över. För er som har haft lite historia med NetApp hade vi ett projekt som heter NKS och jag ska inte gå ner i detaljerna vad det var, men en av de stora grejerna med NKS var att man kunde pusha ut Kubernetes lösningar och administration på ett vansinnigt enkelt sätt oavsett om du fanns i molnet, hos en hyperscaler eller lokalt i ditt eget datacenter. Och när vi tyvärr tog bort den produkten så var jag mycket ledsen, för att vad jag hörde från mina kunder och vad folk tittade efter, det var inte mycket, var möjligheten att lätt kunna leverera ut ett Kubernetes-kluster som man vet det funkar, det testar, det finns någon supporterare och som man sen kan lämna över till kanske sina moln, sina cloud teams, DevOps etc. så att de kör sin grej, men det rullar på en hårdvara som man känner, ett system man känner som kan tas hand om och supporteras och allt sånt där. Och så det försvann. Men det startades ett internt projekt inte jättelångt efter det som har mynnat ut i vad vi kallar för Rancher på NetApp HCI. Och lite av det här är inte bara att det är en teknisk grej utan givetvis ett affärssamarbete också. Och vi är väldigt stolta över det här. Just sagt, jag tycker det här är otroligt roligt. Så att Rancher och NetApp har ingått inte bara en teknisk allians att säga, utan en partnerskap och samarbete kring hur vi ska jobba tillsammans framåt, hur vi ska sälja den här lösningen, hur vi ska kunna hjälpa våra kunder att liksom underlätta för sig själva och liksom med det kommande generationer av applikationsutveckling etc. Så vi är de första som gör det här, vi är unika på det sättet och det är någonting som jag är väldigt, väldigt glad över att se. Och jag ser fram emot att kunna göra det här på ett väldigt, väldigt bra sätt och i många iterationer framåt. Det här är ju som sagt bara starten på vad vi förhoppningsvis ska kunna göra tillsammans. Så det ska bli riktigt kul. Så varför Rancher? Jag har ju redan nämnt några anledningar varför, och jag ska inte ta Sheldons stjäla hans presentation på något sätt, men lite varför är att det passar väldigt bra. Det kortfattat, det passar oss väldigt, väldigt bra. Det är en bra, alltså, jag gillar hur Rancher tänker, jag gillar att de är omtyckta i sin community, jag gillar att de är framåt, jag gillar att de är open source. Jag gillar att de passar bra tillsammans med NetApp HCI, vårt eget budskap och hur vi vill se NetApp HCI utvecklas och vad den liksom har kommit in som lösning redan idag och så vidare och så vidare. Sen löser Rancher mycket av det som är svårt, inte bara att vi kan fixa en enklare installation som vi kommer in på, men även ovandelen. Så det är ett bra toolset, ett omtyckt toolset, en öppen arkitektur och allt sånt här. Så ett riktigt bra fit helt enkelt. Det är så som jag känner det. Och tittar man på om man ska göra det här typ någon form av lika värden och sådär, så är det väl lite grann att Rancher hjälper till att bygga nya appar. Det ska vara snabbt och skalbart, det ska vara direkt mot kund och så vidare. Och det går fort och det ska gå fort. Men det gäller att man har en infrastruktur som hanterar att göra det och kunna kontrolleras på rätt sätt och kunna ge den självständighet som krävs och så vidare. Vi pratar om modernisera och skala infrastruktur på Rancher-sidan. Det är byggd för att göra det. Vi pratar om en infrastruktur på andra sidan som också är gjort det, att man skalar saker i den takt man behöver, i takt med att sin container-applikationsmiljö växer, man lägger till rätt typ av resurser, återigen för att komma någonting som tänket är märkvärdigt lika ibland mellan hur vi ser på saker och ting här. Och vi tittar på vår sida, så en del av HCI som koncept är att förenkla, automatisera, normal IT-drift idag som för den skulle inte är oavancerad på något sätt. Och där man har att det har varit vårt mål, och det är en del av HCIs mål som koncept som sagt, men även kunna då ta både nya och gamla applikationer oavsett vilken form den kommer och förenkla och börja trycka ut det, skapa nya tjänster och så vidare. Så att det finns en hel del tänket mellan hur vi ser på saker och hur Rancher ser på saker känns väldigt lika ibland, och det är återigen någonting som fyller mig med optimism framåt. Och som sagt, vad får man då och vad som är lite av grejen här, och det är att vi har en inbyggd
Kubernetes-distribution på NetApp HCI. Så att Rancher är integrerad i NetApp HCI för just få till en så enkel installation som möjligt. Och sen även en underhållsfunktion som ska vara så enkel som möjligt. Så vi har även ett uppdateringsverktyg inbyggt i det här. Jag kan visa det lite grann sen. Och som i slutändan blir så att Rancher blir det övergripande verktyget för Kubernetes. Det är där du sitter och managerar och hanterar det. Och oavsett om du har dem i datacenter eller någon av de andra stora molnen eller hur man nu vill lägga upp det. Den andra sidan är att man ska kunna hantera en traditionella applikationer och VMs samtidigt som man har en Kubernetes-miljö utan att det stör varandra. Och det kan vi göra med ett antal olika kontroller. Vi har prestanda, garantier och så vidare, så man kan alltså separera administration och kontroll på ett korrekt sätt, på ett enkelt sätt och på rätt nivå. Så att i slutändan så får man en miljö där liksom Enterprise-teamen för VMware kan hantera sin miljö och veta att det här funkar. Det är stabilt, det lirar, det är inga konstigheter. Molnteamen, utvecklarsidan kan sitta och administrera sin egen värld utan att de stör varandra, och vilket liksom underlättar samarbete och ansvarsnivåer och allt sånt här. Så det är en stor grej. Så att det här behöver inte nödvändigtvis bara vara för att köra Rancher på. Det kan även vara att köra några av de andra distributionerna, Kubernetes plus Rancher plus VMware, vad man nu önskar för någonting. Så det är ingen låst lösning så, utan vi ser gärna snarare att man optimerar så mycket som möjligt genom att konsolidera sina laster. Som sagt, andra delen som är bra här med Rancher, det är open source. Det vill säga att installation och användning är gratis. Det ingår i NetApp HCI. När vi liksom kommer så långt så uppdaterar man HCC-versionen. Då helt plötsligt dyker upp en ny knapp som det står Rancher på. Och det är där, installera eller vänta, gör vad du vill, men det finns ju möjlighet att implementera och testa det här utan att det kostar någonting från början. Vill man sen gå in i produktion, då kanske man vill ha Enterprise Support, jag skulle gissa det i alla fall, så kan vi erbjuda en core-baserad prissättning för Ranchers Enterprise Support. Och det här är fullstack supporterat. Så det går att logga case direkt till NetApp för hela lösningen så att säga. Är det ett problem i Rancher och management-klustret för Rancher eller någonting annat som potentiellt krånglar, då kan man lägga ett case direkt till NetApp. Sen om det visar sig att vi inte skulle kunna hantera det, så har ju vi direktkanaler in till Ranchers support. Fast vi kan fortfarande äga caset och se till att det kommer till en korrekt avslut och så vidare. Så det är någonting som är viktigt för oss att kunna leverera också. Och visa att vi verkligen har gått in för det här ordentligt. Men som sagt, det är valfritt när och hur man vill köpa och ta in upp supporten. Tillgänglighetsmässigt då, vi annonserar det här publikt på KubeCon i november och GA är januari. Så att förhoppningsvis när vi har haft en trevlig jul med vad den här julen nu kan bli för någonting, men det ska vi ändå ha. Det ska bli skönt att få lite ledigt. Men som sagt, efter jul och nyår, vi börjar komma in i januari och börjar komma igång igen 2021, så förhoppningsvis ska det här finnas tillgängligt för alla som önskar. Vill man titta på det här tidigare så är det inte jättelångt kvar. Innan vi har en GA så finns det möjligt också om man har projekt redan idag. Om man vill utvärdera och titta på det här så kan man kontakta mig så ska vi se vad vi kan göra med det sen. Då ska vi se, Rancher-installation då, hur det här går till lite övergripande. Så är det bara så, har man sin NetApp HCI redo, klar, installerad, den kanske kan vara helt nyinstallerad eller den har kört VMware ett tag. Så loggar man in i HCC. Där finns det en knapp som det står Rancher på. Trycker man på den så får man börja fylla i lite information. Jag ska visa det i en liten demo strax. Men vad som händer är i alla fall att vi drar ner lite images och andra saker från våra repos och från Ranchers repos. Där vi trycker ut ett första management-kluster, så Rancher server med RKE. Och när det är gjort så som sagt, den drar ju upp API-er, den drar upp Rancher UI och så vidare. Och därifrån sen så managerar man sin Rancher-miljö, sin Kubernetes-miljö egentligen. Så man kan koppla sina user-kluster och där ta hand om det. Inga konstigheter så. Det vi gör sen är att lägga till Trident, helt klart, eftersom jag har stått och sagt att det är fantastiskt, så det är det vi har gjort. Så det går
Man kan välja att trycka ut dem där i användarklustren. Vi lägger till den även i Ranchers katalog. Så man kan välja att trycka ut den och managera det som man önskar. Och som sagt, Trident kommer i första hand tryckas ut när vi pratar om prem och på NetApp HCI för att använda NetApp HCI backend som lagringsfunktion då. Men Trident är som sagt öppet. Har man andra NetApp lagringsprodukter så går det alldeles utmärkt att även konfigurera Trident för att använda dem om man vill ha olika lagringsklasser, olika typer av funktioner beroende på vilken typ av tjänst man nu tar fram. Så det är faktiskt, den är inte låst på något sätt. Den andra delen, blir också att i och med att Rancher, den är ju öppen, den kan managera saker och ting som är i princip överallt. Är det en certifierad Kubernetes-distribution så kan Rancher förhoppningsvis ta hand om det också oavsett var det där ligger. Så man kan du kan trycka alltså var man nu skapar sina kluster någonstans eller potentiellt även importerar Kubernetes-kluster in till Rancher Management. Men hur som helst så kan man även deploya det utåt i molnen. Man kan även lägga upp, kör man NetApp backends uppe i någon av de stora molnen så kan man ju utnyttja Trident även där. Och sen har vi som sagt, jag nämnde någonting annat i början som heter Project Astra. Och som sagt, det kan ju man redan prova om man så vill i molntjänsterna. Vi har en aktiv idag och nummer 2 på väg, inte jättelångt bort, blir online heller. Så det kan man kontakta oss om man önskar titta på det närmare sammanhang. Men det kommer ju även att existera på alltså i Rancher eller i ditt eget datacenter. Om man har sådana här saker och ting. Så det ser vi som nästa steg här så småningom. Det finns en roadmap jag inte kan prata alldeles mycket om här. Men det är inte jättelångt bort heller att vi ska kunna trycka det här från molnet även ner i datacenterna och då få en riktigt fullfjädrad lösning för just inte bara att köra Kubernetes på men även säkra, backuppa, klona hela projekt och så vidare. Och så vidare. Så det är någonting som vi ser fram emot när det kommer. Då ska vi se, då ska jag ha en demo här och då ska jag se om jag kan lyckas med det här då. På något bra sätt. New share. Där. Och då ska det dyka upp en video. Och sen så ska jag lyckas det här med ljudet som alltid är lika skoj. Om jag gör så här. Låter det någonting då? Nej, vi har nog inget ljud där. Det är klart, det är alltid samma sak. Vad har vi där då? Där. Nu så. Vi börjar om. Nu borde det här funka. A demo. Yes, I'll log in real quick. So this is hybrid cloud control. And then you'll notice that we have a Rancher installer here. And it says we're going to deploy Rancher. I won't read that to you, but it says, you know, everything that we just looked at, we're going to deploy a RKE cluster. And so the first thing you'll notice is that we're going to have a link to a pre-deployment guide. It's not linked in here yet, but it will be when we go into production. But the first thing that we select is the data center. And then from that data center, everything else comes into clarity where we can select a compute pool, a management network, and some storage for the nodes to live on. Oops, my password, cluster name. And so what you'll notice here is that we have this broken down into vCenter settings, and then these deployment settings are apply to Rancher. And for the purposes of this demo, I am going to say that I accept the Rancher EULA, and I understand that Rancher provides that I can purchase support from Rancher. And I will push the deploy. So right now, we can probably improve on this UI a little bit, but this is a progress meter that will go from 0 to 100.
Okay, so it's been about 17 minutes and we have a complete deployment. So what it's saying right here is that this is where Rancher can be found. So I will go ahead and open that up in a new tab. Då ska vi se. Då ska jag faktiskt göra en ny share igen så jag faktiskt kan visa det här. För att annars kan man gå vidare hela demot, men det är ju roligare att visa hur det faktiskt ser ut. Så, det här ska ni förhoppningsvis kunna se min skärm som säger någonting om Rancher. Kanske John kan verifiera lite snabbt. Yes. Fantastiskt, bra. Då ska vi se här. Sorry att det ska strula lite. Men det är som sagt ingen webbcast utan lite strul, det vore tråkigt. Jag tänker jag ska visa lite snabbt hur det ser ut. Så det här är ju på mitt labb här i Stockholm. Så att det här är live. Så att ja, vi får väl se. Det här är alltid lite ta i trä-moment. Då kan man få lite skojiga saker. Men enkelt uttryckt, jag har en VMware-miljö med ett antal hostar i. Och jag gjorde faktiskt en deployment igår. Så att det här är väldigt nytt för er att se och för mig att dema. Så att jag fick faktiskt tag på första, det är väl den senaste bilden. Och det börjar likna att vi är väldigt nära någonting som ska vara complete inför lansering. Och vad som händer är att det trycks ut. Rancher-noderna här är för management-kluster. Det här är för ett kluster som jag har gjort som ett user-kluster. Och det är ju som sagt gjort via HCC som vi har här. Och här nere till vänster så har man då en liten knapp som det står just Rancher på. Om det här har varit första gången så kommer man in till det installations-GUID som Kevin visade i demot. Men om jag klickar här nu så tar den mig till just Rancher-servern. Och då ska jag kunna komma ihåg vad jag satte för passwords. Det gjorde jag, trevligt. Och in kommer man till Rancher. Jag vet att jag ska inte gå igenom det jättemycket. Sheldon kommer att göra det här mycket bättre än mig. Men jag tänkte bara visa att det här är inte bara ett inspelat demo. Det här finns, det här fungerar. Och jag har ett kluster uppsatt med 3 noder. Vi har en katalog, vi har Trident som jag inte trixade med igår. Jag gjorde fel, därför har den inte installerat sig som den skulle. Men det är jag som är dålig och inte på något sätt Trident eller Rancher som är dålig, det är jag som inte kan. Vi har en katalog, vi ser att Trident är installerad och finns med för deployment ut. Som sagt, var man ska skicka den till, vilket kluster, vilka namespace eller projekt man ska lägga upp den i och så vidare. Och så vidare. Så att det var mycket, bara lite enkelt vad jag ville visa, hur ser det ut efter att det här är på riktigt, det här finns. Och är man sugen och har en NetApp HCI idag och är sugen på att titta på det här så hör av er så ska vi kunna ordna det där. Och ja, det var bara kortfattat bara det jag ville göra så där, så att vi kan hoppa tillbaka till vår slideshow där. Och det här är lite roligt för att igår kväll klockan 10:30 så såg det ut så här, för då hade jag ingen mjukvara att visa faktiskt ett riktigt från våra democenter. Så då gjorde jag den här sliden stå fail på, men det känns alltid skönt att kunna komma tillbaka och ta lite revansch på sig själv. Och jag ska säga att det funkade precis så som jag säger att det ska funka. Jag var ärligt talat, men det är ny mjukvara, det är inte officiellt released. Jag förväntar mig inte att det ska gå smidigt hela vägen. Någonting kommer att hacka. Så enkelt är det, men det så vi alla varit med om. Och den fungerade precis så som Kevin visade i demon. Det kan potentiellt vara gått lite snabbare och få in den 20 minuter. Men vi säger 20 minuter. Det känns konstigt när saker bara funkar ibland. Så det är jättesmidigt att få in, mycket enkelt i alla fall. Så att den första riktiga testet har gått alldeles utmärkt för min egen del. Så jag är väldigt glad för det. Och som sagt, när man nu har fått ett lyckat installation så
hoppas jag att Sheldon ska kunna ta er vidare till där vi tar över, eller sagt där vi har gjort vårat inom citationstecken och Rancher tar över och visar sin story. So, Sheldon, you ready, man? Hey, Daniel. Thanks. Are you hearing an echo, by the way? I am. Oh, that stopped. No problem. Okay, let me take up the slide quickly. I am a pre-sales engineer, so there are slides. Let me first share my screen. Let's see. This one. And share. Can you see my screen? Yeah, we can see your screen of Rancher. Yeah, exactly. And we can hear you all right. So okay, I think we're ready to go. Let me first quickly change something. Okay, there we go. So yeah, like I said, right? So my name is Sheldon Lo-A-Njoe. I'm a field engineer at Rancher Labs, now SUSE. I am a field engineer, which is a pre-sales engineer type role. So I usually do the evangelism and stuff like that. And there is sales in here, so I do have slides. But basically, I'm going to be talking about Kubernetes everywhere and Rancher itself. I hope Daniel didn't say any bad things about me because I didn't understand a word he said, but I'll trust it was all positive. But yeah, so this is my slide and that's it. I'm going into the demo. I really hate slides, so that's it for me. Like you saw Daniel also already show, this is what you get when you initially set up Rancher, right? So once it's been spun up, your environment is available. It's high available. I didn't understand it, but I did see that there were 3 nodes for Rancher, so it was high available, and there were 3 nodes for the cluster. So I'm guessing the cluster itself was also high available. Once it's set up, whether it's a 3-node HA or a single node or a Docker run command that you spun up, whichever way you run Rancher, this is what you get. And this is also the only thing that you get, right? So what you see is what you get. Rancher is fully open source, meaning that the product you can get from rancher.com is what you would use in the enterprise, is enterprise ready, and is used in enterprises all over the world. As you see here, welcome to Rancher. This is nothing special, right? So this is just using the local admin user. This is my personal Rancher instance. So if it breaks, it's my fault. But I do have like 4 other backups I can go to if it does, but it doesn't have my clusters. So for this local admin user, it's just admin and a password. I can just click login. I get my cluster view just like you saw with Daniel as well. But I will go a bit deeper, hence my talk, of course. So first thing you see when you are in this environment is all of your clusters. Rancher is a multi-cluster management solution for Kubernetes. However, now you can also install Rancher inside of one cluster itself, right? So whether you're doing the complete multi-cloud, hybrid cloud, on-prem, it really doesn't matter. You can use Rancher to manage thousands to 100,000 up to 1 million clusters, or you can have one cluster with Rancher in it and just reap the benefits of that, right? So even if you're using just one specific cloud, which I will get into as well, you can have benefits from using Rancher. This view, right? So you're seeing a dev cluster, there's a test cluster and a local cluster. These are the clusters I will be jumping into. But before I do that, there are a few opposite things I want to jump in first, right? So because I logged in with just a local user, well, just admin and a password. However, when you set this up for the enterprise, of course, you want to have it set up with perhaps something like a central authentication backend, right? So maybe your own AD or LDAP or whichever one you want to use, right? So you connect that to what you have now. All of the users that are then in that system are then imported, or whichever groups you add or allow to Rancher are imported. Those groups then, well, those users
or the groups that come from can be given certain permissions, right? So the permissions are given with roles, and those roles can be defined on a global, cluster, or project level. The global level, of course, just being basically the high level rancher management capabilities, right? So am I allowed to create clusters? Am I allowed to manage authentication? Those higher level things are the global permissions. If I go to my cluster level, do things like, can I view everything inside of the cluster? Can I create projects in a cluster? Can I manage storage? Can I manage nodes? All of those things on a cluster level. For the project, and this is where then we have this notion of a project, this is just a collection of namespaces. So of course, if you know Kubernetes, you know that the namespace is your single source of truth, or basically that's your virtual Kubernetes cluster. And you can have a lot of namespaces inside of one cluster. That also means that you'll have to manage a lot of namespaces inside of one cluster. So the project allows you to combine them. So add multiple namespaces to one project. And then with this project object, of course, you can then define permissions on that project, right? So can I manage secrets? Can I create ingresses? All of those things you can do for the full set of namespaces. So if I, for example, go into one of my clusters, I need to go on a higher level. If I go to projects, you'll see that I have a bunch of projects, a default project, which just maps to the default namespace, the system project, and that just has a bunch of system namespaces in it. But if I want to add a new project, I just click add new project, and then you'll see then this is where the power of the project comes in. You can then set things like CPU limits, memory limits, even things like persistent volume claim limits on the projects. So let's say you do have, for this persistent volume claim, for example, let's say you do have your storage provider correctly configured, meaning that whether you use Trident or something else, it will automatically create the volumes for you if you create a PVC, right? You create the request for storage, and then Trident or whatever CSI compatible storage provider or provisioner you've added will then provision that for you. However, that if you have, especially on-prem, right? If you're in your own data center or some data center, if the resources are limited, that is a great feature to have for your ops guys, because they don't have to wake up to basically create a volume for you, right? You don't have to submit some ticket to create a volume. You just create your Kubernetes resource, create a PVC, and it automatically attaches a PV for you with whatever storage you wanted. However, if it is that dynamic, which you want it to be, if you do have a limited set of resources, you can still, on a high level, say, okay, I've got a cluster. If this cluster has this many storage available to it, or resources available to it, then I know, well, maybe for this cluster, I'm going to add 5 teams, and each team can have maybe only 5 PVCs or 10 PVs, right? So you can set a limit to the amount of PVCs or the amount of claims that are created in this specific project. So you can segment your cluster up into multiple pieces and divide your resources the way you like. So even if you have dynamic storage creation with your storage class, then you still have control over how many are actually requested, right? On-prem, it's easy. If you run out of resources and you request one, either the request will fail or it will stay pending, or bad things will happen, right? It just won't deploy because it can't allocate the storage, or it's going to try to, and maybe something in the backend goes wrong. I don't know. But in the cloud, for example, you don't have that, right? So if you set up something like a provisioner for EBS volumes in AWS, AWS is probably not going to run out of storage to give you. So if you keep requesting storage, you will keep getting storage.
However, then your bill is going to keep going up and up and up, right? So it is a great feature to have, to be able to limit the amount of PVCs that somebody or teams or organizations or whoever uses the clusters can actually use. But the same thing for those CPU limits or memory limits. If you have a set of resources and a set of people or teams or somebody that needs to use it, you can segment your cluster and make it actually stop it from allocating more resources to whoever is requesting it, right? So if you have multiple teams inside of one cluster, it means that one team cannot take up all of the CPU and then leave all of the other teams without, right? So that's why the project is there, and then you can set all of those, permissions and of course resource quotas on the project itself. Once you've set that up, right? So if you've got your authentication, you've got your permission set up, your users have access to Rancher, they get access to Rancher, and then they see, hey, okay, I've got maybe one cluster, or I'm an admin and I see all of the clusters. Then, of course, this is where the permission layer for the clusters jump in, right? So if somebody, I'll just say John, and that by coincidence, that's also John Hendrickson's name, but that's just the standard name I always use. But John logs in, he comes into Rancher, he sees, hey, I've got a dev cluster and I have a default project, right? So you might not see local and test and system because John only has access to dev and default, or maybe dev and a project named John or whatever team he's in, right? So he logs in, you only see what you have permissions to see. When you then have your cluster available to you, you can just go in, like Daniel also showed you. This is, by the way, the previous UI, because we're currently also moving to a newer UI. So Rancher 2.5, which this version is basically a stepping stone to a completely new look and feel, right? So what you just saw, right, for example, this cluster view, or going in and basically all of the options you currently have that you might know from 2.4, if you have seen that already. That's what's now called the cluster manager. If you log into Rancher and you want to, maybe you only have access to one cluster, instead of going and using this view, you would use the cluster explorer. So on a top level, you could go directly to cluster explorer, or when you're in the cluster manager UI, you can just hit cluster explorer, and then you'll get the new UI. This UI is being used and being made because it's a lot more dynamic and flexible, because with the cluster manager, it used to be that every time we add new resources or want new integrations or things like that, we need to update the UI, push a change, people need to upgrade their software. So it's more steps to do, right? With the new UI or with the cluster explorer, everything is very flexible and dynamic. So if there's new Kubernetes resources, if we add in new integrations, which I'll also get into, all of this stuff automatically gets generated and added to this environment. So no need to wait for us to add that specific API or resource type to Rancher, because it will automatically be showed in this UI. I'll get into that in a second. Before I do that, let me show you how, if you are an admin, or if you're a user that does have permission to create clusters, I'll show you how you can do that. So initially, if you, for example, start playing with Rancher, you would get a view with just this local cluster. This local cluster is the cluster that Rancher itself is sitting on. So it's sitting in, because Rancher itself integrates with Kubernetes. So a Kubernetes cluster, whether that's RKE or K3S, or RKE government, is deployed. You deploy Rancher in that cluster with Helm, or is done for you, like Daniel just showed you. And then that's this local cluster. So Rancher is all in on Kubernetes, because Rancher itself is just a collection of operators and controllers as well.
So if you get this view, you'll have a local cluster. You want to then start creating clusters, right? So I'll go in and add a cluster. And here you'll see a bunch of options, right? I can add an existing Kubernetes cluster, meaning that I'm just importing a cluster. Maybe you've already started playing around with Kubernetes. You've deployed a cluster with kubeadm or a kubespray or whatever. You can just hit import, or well, it's not import anymore because we're calling it register. It's basically just importing clusters. So if I do, for example, test, if I click create, not unique, okay, test one, just like you do with passwords, right? You get a command. You would copy this command. If it's probably in your personal environment, you might have to copy the insecure one, but you copy this command, paste it inside of, or well, wherever you have kubectl with the correct config file to go to your cluster. You'd run this kubectl command. It will install the resources necessary in that existing Kubernetes cluster, and then it will import that cluster for you. I'll delete this because it'll stay pending until I delete it. And of course, I already had a test cluster. That's why it didn't let me do another one. But yeah, so that's how you can just import any cluster. What we've added in 2.5, and that's what I mean with even if you use one cloud, for example, we also add full lifecycle management and all of those things on top of whatever you're already using. You can now register any EKS cluster. So with Rancher 2.4x and everything below that, you could already create your EKS clusters or create whatever hosted provider you'd like. However, importing an existing EKS cluster, for example, was just adding or importing the cluster. But when it's imported, it's also seen as managed by whoever created that EKS cluster. Now, we've started with EKS and we're going to go to AKS and GKE, etc. But now you can register any existing EKS cluster, for example. And then all that does is you put in whatever region it is, the credentials, and then you will see, let me see if it finds anything with my credentials. I don't think there is anything running there. So, well, I think I was playing around with my authorizations as well. So EU Central, well, if you have the correct region and the credentials that allow you to list the EKS clusters in that region, then you'll get a list of clusters that are available, and then you can select one and register. When that has been registered, you will then have basically full control over that cluster again. So whether it's not seen as an imported cluster, because you can then do things like upgrade Kubernetes, add new node groups, add in new templates for new nodes. All of those things you can do after registering that cluster, which has a lot more options than the previous import cluster. So because you basically just integrate with the API that the cloud provider provides, and then we just give you all of the things you can do if you create it from Rancher. You can still do it if you register the cluster. So we're starting with EKS, or we have EKS, and then in a 2.5x, we're going to be adding AKS and then GKE as well. That's for importing, right? But maybe you don't have anything yet. Maybe you just want to start to create a new cluster. If you maybe have, let's say you want to use your own laptop to spin up a Kubernetes cluster, or you have a machine laying around or some server, you can just use existing nodes. So if I do, for example, an existing cluster, you'll see that if I scroll down, I can choose my Kubernetes versions, I can choose my network provider. If you want to, you can do project network isolation, right? So if you have a single cluster, you can, if you enable this, you can basically do single cluster multi-tenancy, because this will then automatically, logically separate all projects from each other. So no application in a project is going to be able to talk to an application in another project. But, well, I'll just leave it disabled. If you have maybe a different preference, maybe if you want something else, a different network provider, you can also just edit as YAML, scroll down,
remove this, deploy the cluster. The cluster will be deployed without a network plugin. And then you can just use the kubectl and kubeconfig file that is generated for you to deploy maybe something like Multus or CNI Genie or whatever you want to deploy in that environment, just in the way that the vendor has provided the way for you to install it, right? So you're not stuck in using one of these. You have anything that Kubernetes supports, you can deploy in there as well. I won't go in too deep in here. Maybe this one is also cool, the authorized endpoint. By default, when we create a Kubernetes kubeconfig file, which I'll show you as well, Rancher adds in the nodes that have been provisioned initially to that config file, meaning that if for whatever reason Rancher goes down, you still have the context available inside of that kubeconfig file to communicate with your cluster directly. But that is a direct connection or a direct, it's defined in the config file which specific nodes had been created at that time. If you want to make it a bit more resilient than that, maybe you are going to change things in the future, you could, this is enabled by default, but then you'd add in an FQDN, maybe a certificate pointing to a load balancer, and then you manage whatever that load balancer points to, right? So even if you change all of the nodes, change the host names or whatever you do, this is just pointing to a load balancer. So you'll also have that, always have that available, pointing to something static without your nodes, without basically being afraid that, oh, if I delete these nodes, then I'll never be able to use this config file again. This just makes it a bit more resilient. But you don't have to. Rancher automatically adds whatever it has at that time to the config file. Here you can see that if you want to create a cluster with existing nodes, I get a docker run command. So all I have to do is select whatever role I want for Kubernetes, and then I copy this command, paste it. If I paste it in the terminal on my laptop or on some server or in a VM, it really doesn't matter if it's a modern kernel, meaning within the last 10 years, right? It supports containers. You can install Docker on it, and then you'll be able to run this command, and it will contact Rancher. Rancher will then deploy all of the necessary, containers to provision that Kubernetes cluster. And by default, it will use RKE, so upstream Kubernetes, but in containers. And it will do all of that for you. And then you'll have a cluster created by Rancher on an existing node. That also gives you a lot more control compared to an imported cluster. This one I'll also delete because it'll also just wait for me to do something. If I import an existing cluster, like for example, that kubeadm cluster, I've got less options. If I register an EKS cluster, I've got a bunch of options. But if I just import a cluster, for example, this is maybe not the best because this is not technically an imported cluster, but it does show you that I've got less options here. Because this is a K3S cluster, I do have a bit more options because I can upgrade Kubernetes, drain nodes and stuff like that. But anything except for K3S and any cluster that you can register, of course, those will have less options here. And if you edit, there's not much to edit. But if you look at, for example, this DigitalOcean cluster, or if I would have done the custom cluster, right? So let Rancher deploy Kubernetes on an existing machine or on an environment, but it provisions Kubernetes for you, means that it also has full control. If you do that, then you'll have, like you'll see here, a lot more options, right? So you can rotate the certificates, create snapshots. These snapshots are automatically created for you. So by default, on a specific time interval, this was created last night. So it had one now, right? I didn't set it to do anything, but it already has a snapshot for me of etcd, and I can then restore my etcd Kubernetes version or the entire cluster configuration if I want to from here as well, right? So
these options, saving the cluster that you've just created as a template, for example, and then, well, this ArcE template can maybe as an admin, if you do something like on a global level, create templates, for example, for your users. You could do the same thing I just did with the cluster, right? So I can select my Kubernetes version, configure all of the things I can configure with Kubernetes. Things like enable the CIS scan for security scanning automatically, set the interval to do that. I can do all of this in a template. And then I can say, okay, well, this user that has access to Rancher does not have access to create custom clusters, but they can use this template. And if I create a template, then, for example, here and here, I might say, okay, you can change the Kubernetes version, and that's about it, right? So if you create this template, let me just do it. Secure, so this secure template, default revision. So if you don't have any permissions, it'll default to this one. I just want to enable choosing Kubernetes version. Scroll down, it creates, so I have a V1 template of this secure ArcE template. And now if I would say, hey, I'm a user, I'm logging in, I have a cluster, or, well, I don't have a cluster, of course. I'm on global, I want to deploy a cluster. And then let's say you do something like, okay, I do have access to AWS, for example, but then you won't see this because this will be blocked off. This will be enabled automatically. And then you'll only have the choice of what template to use. And then as you can see, if I scroll down, I can select my Kubernetes version, but everything else is pre-selected for me. With whatever resources I have, I can then still create the cluster, but I can't configure it in any way that is maybe less secure, right? So this is just a way to template the clusters that maybe your end users or DevOps teams create these templates for other teams to use, right? But that's the ArcE template. So you can, after creating cluster, you can also just quickly save it as a template. CIS scan, Center of Internet Security, you can run a scan and then it will run against the CIS benchmark for Kubernetes. And then you can also set that to a schedule. All of these things. And of course, I can edit the cluster. You can see I have a cluster, it's called dev. I've got a node pool called shdev. It has one VM. I'm using this template, and this one VM has etcd control plane and the worker role. This is an existing cluster, but if I want to do something like in DigitalOcean, maybe I want to use a different template. Maybe the template, I want to add something like, well, of course, this is my biggest template at the moment, but let's say you want a bigger one for a worker, or you want a template that has VM configurations for maybe GPU acceleration. It has certain hardware resources that another template does not have, right? So basically the template is just whatever you do in the cloud, however you configure your VM in the cloud, all of these things you do in your template. That template is then saved for you. Then whenever you create a cluster, you can then use that template to create a cluster. But because I've created this cluster with Rancher, I can then later go in, edit it, maybe add a new node pool, say, okay, I just want some workers, worker, and then it'll append the number here. Maybe I'll add in 3 workers. And then all I do is have this worker role selected, hit save, and it just adds 3 workers to my single node cluster, which it is now, basically, right? I'm not going to change this one because I want to use this cluster as a demo, so I don't want it to be waiting and provisioning and not allowing me to change stuff. So I'll show you if I go in and add a cluster. If I do want to use one of these node drivers, whether it's EC2, and I've got a template in here as well, or let me go back. Sorry, that's my fault. My mouse has some issue that if I hit the back button, it goes all the way back, and then it tries to reload everything I just did, and it's a pain. Okay, so I'll need to click this like a noob.
So if I go to add cluster, when you use one of these node drivers, whichever one of these it is, they're all the same. You add in node pools, select your options, and then Rancher will provision it for you, right? So no need to learn a bunch of different consoles and stuff like that. They're all the same. Also, if you think, hey, is that all you support? No. There's a bunch of cluster drivers that are just disabled and a bunch of node drivers that are also just disabled. And if something's not in here, you can add in your own custom node driver and use Docker machine to provision it, basically, which is what is supported now with the custom node driver. Or just use the custom node driver, use that Docker run command, paste it somewhere, and it will create it for you wherever that is running. So let me go in here, add cluster. I'll just use this one because I have more templates in here. I'm going to create a new cluster. Most of the clusters you just saw are simple single node clusters. So this one is going to be a highly available prod cluster. And then for that, I need, well, a highly available set of resources. So for example, I'll do etcd. Then I'll select the etcd role. Etcd needs to have an uneven amount to be highly available. So 3 at a minimum, of course, and 5, 7, etc. I'll choose a smaller template for this one because it doesn't need that many resources, depending on the size of the cluster, of course. I think a 2 CPU 8 gig or 2 CPU, let's say 2 CPU 8 gigs would be safe. That's already enough to manage hundreds of nodes inside of that cluster. So if I do etcd, let me do it like this because this will append 1, 2, 3 in DigitalOcean, this template, etcd, and then I add in another, and I'll call this one control plane, and then this one also a smaller template. This does not do raft, it doesn't do leader election, so but it does it is active passive when HA. So with this one, I'll select the control plane, 2 nodes, and then here I'll do my workers. Well, let's just say maybe I'll deploy a database or something in there that does have raft or does need 3 to be HA. So I'll give it 3 as well. But this one I'll give a more beefy VM, right? So 16 gigs and a bit more disk space as well. So etcd control plane worker, I've defined my VMs. The number will be appended to the back of the name of the VM, is going to use my credentials, right? So that's it, basically. You create a template once and that's it. I scroll down. If I did not have access to configure, then I have to select an RKE template, but I don't. So I can just go down. Let me do this version. If there is time left, I'll show you the upgrade, which there won't be. Go down, hit create. And well, that's it. This is going to use my credentials with DigitalOcean. It's going to create an 8-node cluster and provision everything for me. And that's basically everything. It's going, like I said, to DigitalOcean, and it's creating these VMs for me and configuring it in, well, any way it needs to for it to work. So you don't have to do anything. It just does everything for you. And then you'll have a Kubernetes cluster to work with. You can do the same thing, of course, with the host providers. But I used to always say, hey, if you have a choice, go with the node driver because you have full control over that cluster, like I showed you with the options that you have. But I kind of can't say that anymore because now with EKS, you do have those options. And then for AKS and GKE, you will have those options in the near future as well. So basically the choice is completely up to you what you want to do. If you're going to have multi-cloud, hybrid cloud, whatever you want to do is up to you. When you have this, when this has been spun up, well, this will take a few minutes. DigitalOcean is pretty fast, but it's not that fast. If you have your cluster, of course, you can go in here and then see maybe the way things were previously done, right? So the monitoring, you can see your nodes. You can do things like cordon the node, drain the node, all of those things from here as well. You can do things like create a persistent volume. If you want to manually
create one volume that quickly uses maybe a specific path on a host, you can, right? But that creates one volume. If it's being claimed, it binds, and then you can't use it anymore. What you want to do, of course, is have a storage provisioner, and then it creates a storage class for you, or you create a storage class, which Trident will do automatically for you. So you will have a storage class in here for Trident. And then if you then deploy a PVC inside of your Kubernetes cluster, it will dynamically provision a PV for you. So that's about it. I want to show you on that level. If I go back one, I can just go from here to the cluster explorer directly. And then in here, you'll see all of my resources, the pods reserve. You can see I have an application deployed on this 8 gigs or 16 gigs. And it's already, well, pods are okay, memory is okay, but it's only 2 cores. So whatever I deployed took up or reserved a bunch more. But as you can see, this is what's reserved, and this is what's actually being used. So that application is just creating a bunch of reservations that, well, might not get used, or if they get used, then at least you know that if it spikes, it will have enough resources and it's not just going to slow down. Of course, with cores, this is maybe less important than with memory. You want to have this a bit more, well, better configured, because if you run out of memory, things will just break and die. If you run out of cores, it'll just wait for the next cycle, and then eventually it'll slow down, but it'll eventually work. But with memory, Kubernetes might do things like kill your application because it's out of memory, right? So this is a lot more important than this. But yeah, so as you can see, some info on this cluster, all of my namespaces. If I want to do something like, I just started using Kubernetes and I just want to create my first deployment, well, I can go to the workloads options. You can see the workloads in here now. Click deployment, hit create, give it a name, test, maybe say Nginx, just some container that you might have laying around. You don't have to change anything else. Hit create, and then, well, you've just created your first deployment, well, single replica deployment. And then you can go ahead and ask your boss for a raise because you know Kubernetes, right? But that's basically just the start. As soon as you go ahead and want to learn more, right? So you can, for example, go ahead, click create again, add in ports, add in a specific command to run your container in, health checks, networking, basically all of the things that Kubernetes allows you to do, you can do easily from the UI as well. Of course, at some point when you really are more proficient at Kubernetes and you've managed to hide from your boss that now wants you to do all of those Kubernetes stuff, you will be able to just use this from your terminal, right? So instead of doing it from the UI, you'd probably just have, for the cluster that you have access to, you might use kubectl directly in the UI, which is also maybe a bit newbie, right? This is just for one-off commands. What you want to do is get this kubeconfig file, save it locally, and then use whatever terminal you're used to using, and then use kubectl to communicate with your cluster, deploy resources, etc. Let me go back to the cluster. Like I said, you can easily deploy those resources from here, but you can also do like Daniel showed you, but it was in the cluster manager UI. This is the new application deployment UI. Here you can see I've got my monitoring, Istio, OPA gatekeeper. These are just a couple of Rancher charts. You can add in any other Git repository, Helm chart repository, add it in here. Branch will recognize that it has Helm charts or that it's a Helm chart repository. And then you'll see those applications in here as well. And then you can just, well, click an application and deploy. In this environment, what we've changed here is that with the previous Rancher version or 2.4, things were integrated into Rancher, right? So Istio, logging, monitoring, integrated into Rancher. Also benchmarking, integrated into Rancher. We've decoupled that now. Because of that,
flexibility that we wanted to create, right? So if you have a new version of logging or a new version of monitoring, or you've changed the benchmarking, right? You want to be able to just push an update to that specific application or integration, and then just update in Rancher, not update Rancher to get that feature. So all of the integrations that we had have now been decoupled and have been put into Helm charts. So if you want to deploy logging, for example, you just go in. Basically, you don't have to change anything, but you can, if you'd like, configure and then just hit install. If you do that, for example, let me see if this cluster is already done. And I don't think it's going to be done, but if it is, I can, well, it's not done. This test cluster also has a bunch of resources. Let me go in here. And then from here, I'll deploy the monitoring app as well. So monitoring, this is just going to install Prometheus and Grafana using the Prometheus operator. One thing that was also there is that basically we made our own, well, not our own version, but we had our own fork and we added our own controllers and a bunch of custom stuff to get these things to work. But now that we've decoupled that, we can use upstream completely, well, almost complete upstream Prometheus and Grafana, and whatever features they add will then be quickly available to you as well. So if you want to add specific options for Prometheus and Grafana, or whichever one of the resources in here, you can. So with Istio as well, we're sticking to whatever upstream is doing a lot more. So you have all of those features readily available without having to upgrade Rancher. I won't change anything here. I'll just click install. Here you'll see then as well that the installation part of this, what it does is opens the console for you, and then you'll see all it does is it installs this application with Helm. It shows you what it's doing. If something goes wrong, you'll be able to see exactly where it has gone wrong, right? So you can use it from the UI like this if you don't want to use your own terminal. Of course, you can use this new terminal in here as well for SSHing into any existing pods or things like that. So you can use this new, well, this is just for the logs, but if you open the terminal for any of the other pods, you'll get this view as well. And then it'll just install. And then if something goes wrong, like I said, you'll be able to see it. But I'll trust it. I'll close it. It's installing. That's fine. If I go to my cluster manager again, or I could have just changed the cluster from there. Don't worry about this. It's just a Kubernetes health check. It's just not up yet. So it's showing red, but it'll be fine. I go back to dev. Let me round this off because I am running out of time. Go back to apps. Well, I don't have to go to apps. If I open in my cluster explorer, if I installed a Rancher integration, if I open this, you'll see that I've got this new integration available in Rancher. So I installed monitoring. You'll see that I have all of those resources that specific, well, upstream Helm chart comes with, right? Grafana, Prometheus, of course, but this has a lot more options than the 2.4x version. So these applications that are installed, well, for example, Grafana, you get the full Grafana dashboard, which already comes pre-populated with a lot of things for you to just start using. You can customize this with 2.5. You also added support for using config maps for configuring these charts, for example. So you can basically put in your configuration as code and deploy any custom charts to your environment. And then, well, if you move clusters or it breaks, you have the custom dashboard saved in your Git safely, and then you can just redeploy and everything is fine again. But also for Prometheus, all of these things, this is all just installed for you and ready to use. As you can see here as well, we also have continuous delivery installed, which I don't have time to show you. But this basically what this does, it's powered by Fleet. And if you add in a Git repository with Helm chart resources or just basically raw YAML,
whatever is in there, and you can point to a specific location in the Git repo, and then you can choose which cluster to deploy to or a cluster group to deploy to. And then, for example, if you have a cluster group, as soon as you add a cluster to that group, whatever Git repo has that cluster group as a deployment, to deploy to, then it automatically deploys all of those resources in that Git repo for you to that cluster, right? And this is how you would basically manage thousands, hundreds of thousands, million resources on the edge. And if any of those resources change, this will also show you, hey, one of those resources has changed in an environment. So it basically does, it keeps the state of the resource for you. So if the state changes, it will show you that it differs from what you have requested. Let me jump back here. So that's a lot of information in a very short while. The last thing I want to add, because maybe there are some questions I could answer, all of this stuff is, you can add all of this stuff into any existing pipelines, any existing scripts. Rancher is an API first software. So everything you see me do, you can do from the API. Let's say you want to run a security scan, tweak some permissions or parameters. You can just copy this into any existing script or use this HTTP request and then add in that action to an existing pipeline. So everything you see me do, you can also automate as well, because the UI is fun, but eventually you want things automated, like using the continuous delivery options for managing all of your resources from your Git repos, and then using it as well to maybe configure Rancher configurations as well. So John or Daniel, do you know are there any questions? Maybe they're in Swedish, so I can't read them. No, we have some questions and they are posted in English. Oh, okay, let me open that up then. So yeah, first off, thank you for your presentation. It was really interesting and fun to see that you had some slides at the beginning. Love the slides. Yeah, and also good to see the technical deep dive. But do you see, we have one question in the Q&A window, if you can see it. Let me find my Zoom. Or again. we have two questions, but me and Daniel tried to answer the first one. Let me see. It's probably in the chat. There we go. Okay, yeah. So, we do have first. Let's start with the first question we got. It is, could you potentially register a Red Hat OpenShift cluster in Rancher and start managing it if you are moving away from OpenShift? So that's a good question, of course, but it's also a hard one, right? So everything you see me do in Rancher, importing clusters, all of that stuff, that works if you have a CNCF certified Kubernetes distribution. Then Rancher will support and run on all of them. But OpenShift is different because they change a lot of things in Kubernetes. So I think technically you might be able to import it, but I would not recommend it because there might be resources in there that might conflict. So I give it a try, but it's not something we support because they change things in Kubernetes, which, well, makes it basically not upstream Kubernetes anymore. So that's why I wouldn't recommend it, but you could always give it a try. Yeah, perfect. I think we're satisfied with that answer. Let's move over to the second question. Is the monitoring feature for course and reserved and used integrated in 2.5? In 2.4, you have to install monitoring 0.12 to get more info here. Yeah, so what you basically saw with the Indeed, right? So if you were to go to your normal environment, you would see reserved and that's it. And then you have to install the old way monitoring to get what's actually in use. I could check because it might be that it's already there. Let me go to, oh, well, my cluster is done. So if I go to, well, let me just go to the cluster explorer and then we'll scroll down. There are more metrics being gathered with 2.5. So you can already see what's being used without having monitoring actually deployed. So with 2.5, you can see that, but it's still limited. It is a bit more than 2.4,
but it's still limited. So I would recommend installing live metrics with the monitoring application. But as you can see, this cluster does not have monitoring installed, and it does have the actual used, the information of what's actually in use, basically. So I hope that answered the question. I would recommend, really would recommend installing live metrics, because then you also get things like the alerts, so you can set if something happens in that environment with a specific Prometheus query, for example, then you can get notified. I didn't even show you guys that, but there is a lot in Rancher, from getting an alert to adding a receiver to adding maybe something like Slack, and adding a route to then send to specific people for a specific reason. So it's because we use upstream now, instead of having our own concoction and then integrating it into Rancher, anything that Prometheus, with Prometheus Alert Manager, Grafana, whatever they create, you'll have all of those features available really fast, because all we have to do is make sure that it works with whatever top level Helm chart we created, and then you'll just be able to do an upgrade, and that's it. No Rancher upgrade necessary. I hope that answers it a bit. Yeah, I think it does. Thank you. We had the third question is support for any other container engines than Docker, now that their position as #1 container engine is challenged. How would a migration be done in Rancher? Yeah, so migration, if you were to, for example, let's say you have your clusters, it might be that the cluster itself, if you add nodes, let's say you add a custom, you have a custom cluster, and you just, or you have a node with a different template with a specific container runtime, to Rancher and basically Kubernetes, it doesn't matter what container runtime you use. So if you want to add in a couple of nodes that are using containerd or something else, cryo, into an existing cluster, the kubelet is communicating with that node, right? So Kubernetes doesn't care what if the nodes have something else. It's just the kubelet communicating with that layer. So if you add in a couple of nodes with a different runtime, you could technically, I haven't tried it myself, but technically you can just move your application or cordon and drain the other nodes. They'll move to the nodes that have maybe a different runtime, and then you could technically migrate it that way. The custom cluster currently uses Docker, but also we are moving away from that. And with K3s, for example, you can just deploy K3s, the lightweight Kubernetes distribution, by default, it already uses containerd, but you can use cryo or specify any custom container runtime, basically. So we already have support for creating clusters with different runtimes, but it's just that I think with 2.6, we'll just have the RKE distro also automatically, not using Docker, but using containerd, which I think if you've seen RKE government already, that also does not use Docker anymore. So we are also moving away and already support other container runtimes. Perfect, that clears that out. The last question we had was, I can just read it. We have a question regarding worker allocation against the underlying infrastructure. If we would have VMware as hypervisor, this for having the resilience of not bringing down all worker masters if one compute node would go down. And me and Daniel answered this, and we said that you need to configure also anti-affinity rules in vCenter after you've deployed the worker nodes or the nodes, I guess. And there's no direct integration in the Rancher UI to perform this. Is that correct, or could you elaborate on? Indeed. So with Rancher, the option you would have is indeed if you have one of those node drivers, for example, that is connected to the cloud or vSphere, for example, which you can indeed do. And you, for example, have this auto replace enabled, then it could automatically spin up a new VM for you. However, the layer you're just describing, that would be more of a management thing to do beforehand. Rancher is more indeed on the Kubernetes application layer, basically. So yeah, that is a correct answer to them. Yeah, perfect. Yeah, so I think that was all of the questions.
Cool. We're also beyond the time limit here, so I think we will go and round off. I had a couple of slides that Daniel sent me, or that Daniel sent me. So maybe if we it was just the summary slides. I think we pretty much covered all the things we would say on the summary, which is probably good. But yeah, we're over time, so basically, we don't have to run through it if you don't want to. But from my perspective, it's still the number one. It's just a super easy way to get Kubernetes running on your on-premise environment, which you then can expand from. That's for me is the biggest thing with this, for sure. Exactly. Same here as well. So just go to rancher.com and you'll find all of this as well. Same thing for NetApp. So the proof is in the pudding, I always say. So just test it, play with it, and then basically you'll find out. So I'll just skip to the next one. I'll finish with Rancher, then you can take over for NetApp, then Daniel. Like I said, for rancher.com, we've got, if you go to YouTube and look for Rancher, also Adrian Goings, for example, I don't have him on here, but we have a lot of videos on how to use Rancher, Kubernetes, basically educating the environment and the people in the ecosystem to use Kubernetes, and then how to do that with Rancher. If you want to contact me, it's sheldon@rancher.com. Or the account exec, Martin Lager, that this will change, right? So as we're SUSE now, I think within a couple of weeks, there will be a @SUSE.com email, but this will still be active. So please reach out if necessary. And then I'll hand over to Daniel. Yeah, same from me. So if you want to know more, please contact me. The email is right there on the screen, or go through your normal NetApp contacts, NetApp partner contacts, or for that matter, contact Sheldon, and he will run things through me if there's any question that lands in the space where I probably can answer that better. Generally speaking, we'll send these out, of course, in terms of links to our information pages, documentation, all that kind of stuff. And as well as we're ramping up the number of YouTube videos around this as well, given that, we're still, GA is January, so there's a lot of documentation being created at this point. But generally speaking, anything you'd like to know more, or if you want to see and discuss this, in a more comfortable manner outside of the webinar, just let us know, and we'll basically take it from there. Other than that, I just want to thank everyone so much for joining this session. It's great to see so many people online, and I hope it was valuable for everyone. Same thing for me. Thanks a lot for joining, guys, and thanks for your time. Yeah, thanks both Sheldon and Daniel. So have a good day now, and I will end the webinar. Bye, guys. Bye, John. Bye, guys. Daniel. Take care.